Mwakira Ngeithi mwiroreri wa GTN TV rire ireketie kwihanda wega thaa mugwanja cia muthenya na ni ihinda riega tukomithie maria marathi na mbere kuhanika guku bururi-ini o nginyagia kunene na Kenya na nungikorwo ugitikira kunyitana na ithuĩ kũrĩa ng'enda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV na no gĩtwĩre harĩa ũrerorera GTN 21 ũrĩ gĩkunyita ũgeni. Rĩtwa rĩakwa nĩ Smaida Chege. Umuthi arenekanaga kiumia gĩkĩ tarĩki 12 mweri wa Februari kana mweri wa kerĩ mwaka wa 2026. Na tukiambĩrĩria seneta wa Nairobi Edwin Sifuna erumĩte Kinyi kuga no egũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra gĩturwa kĩa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ODM akĩanĩrĩra gũthiĩ igoti-inĩ gũtetia itua rĩa kanjũ ya kĩama kĩa ODM kũmũhagũra gĩturwa-inĩ kĩu. Ndũmĩrĩri-inĩ yake na andĩki a mohoro, Sifuna augĩte ndaramenyithirio akiuga agĩtutumũrana maya nginyagia kana egũkorwo agĩtutumũrana maya nginyagia ndagĩka ya mũico, akiuga Raila Odinga ndamanĩrire marĩ iguoya na mĩario yake ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mwarĩ wa Raila Odinga niwe Winnie Odinga, munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Godfrey Osotsi, gavana wa Siaya James Orengo na mũmbunge wa Embakasi East Babu Owino gatagatĩ ka atongoria angĩ. Sifuna augĩte itua rĩa kũmũhamũrithia nĩ mũgarũ na watho na rĩtwarĩrĩirio na njĩra ya gĩũteti, makiuga o marakũrana Sifuna arĩ ta mwandĩki mũnene wa ODM. Itua rĩa kũmũhamũrithia Sifuna kuma ũtongoria-inĩ rĩrakinyĩrĩirio mũthĩ wa ira mwena wa Mombatha nĩ ũtongoria wa kanjũ nene ya kĩama ĩgĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Oburu Oginga, ũrĩa ũrarĩ mũnini wa mwandĩki mũnene Catherine Omanyo akĩamũrwo gũnyitĩrĩra ithenya rĩu kwa ihinda. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. As I navigate this period, I ask for your prayers and goodwill, but most importantly, for all of you to remain vigilant in guarding the freedoms that Raila Odinga taught us never to compromise over. We are the generation that will reach Canaan, as envisaged by the late Raila Amolo Odinga, and nothing will distract us from this endeavor. I am grateful to all of you for all the messages of support, and I want to assure you that we will be back to the grassroots bigger and more energized beginning this Sunday in Kitengela. I am surprised that they went ahead and made very, very critical decision of removing Honorable Sifuna as the SG. I want to call upon the membership of this party to stand firm and resist the efforts by President William Ruto to hostilely take over this party. We will not allow him. We will not allow him to have his way. And I know that many, many other leaders are going to join this cause. So we want to ask our members, especially in our stronghold, to remain calm, that Sifuna is going nowhere. And I had said that if Sifuna goes, I will also go. And we still recognize Sifuna as our legitimate Secretary General, as you will discover shortly. The illegal removal of Sifuna from office is not taken on a light note by this team, and I want to condemn the leaders who did this. We know what Baba stood for. Baba stood for justice. Baba stood for fair hearing and trial. And the meeting that took place in Mombasa was an illegal meeting. That was a kangaroo meeting that was set up to remove the current Secretary General of ODM, Edwin Sifuna, from office. That the only mistake Sifuna committed and the only mistakes that we are committing is to fight for the downtrodden, to fight for the forgotten in this society, to fight for the less privileged in Kenya, to fight for jobs
to be given to our youth to fight against the high cost of living that is affecting Kenyans in this nation. These are the only crimes that we are committing. And I want to assure you that we are going to fight. The war has been declared, a line has been drawn. If you are on our side, you are on our side. If you are on the other side, fight on the other side. But this is not going to stop anytime soon. Thank you. And during the period in which Edwin Sifuna was the Secretary General, there is no single moment that Raila Odinga rebuked or criticized Edwin Sifuna in public in the discharge of his functions as Secretary General. I shudder to think that mere minions, people who have got no legitimacy in the entire country, can dare talk about Edwin Sifuna. Sifuna speaks for the party, and even today, na tũrĩ ũcĩgimaine na ODM mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Oburu Oginga augĩte atĩ kĩama kĩa ODM nĩ kĩramereria matagĩturwo kĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri mũgarũ na ũrĩa augĩte tarĩki 2 mweri-inĩ ũyũ. Akĩaria mũcemanio-inĩ wa kĩama gĩkĩ kaunti-inĩ ya Mombasa augĩte atĩ mĩario yake yataũrirwo ũrĩa gũtariĩ, akiuga augire ndarĩ na ũru na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki, ĩndĩ kĩama kĩa ODM no kĩranyotera ithenya rĩrĩ rĩa gĩturwa gĩkĩ kĩu kĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Our people, simeona rais analeta the projects kwetu hapa equal na the other areas, and that is all that we were craving for. Na mimi ninawahakikishia ya kwamba nitawapeleka Canaan, na hiyo Canaan tutapitia Singapore. Ni Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. Kuna hapa kwa chama chetu sisi zote ni equal. Hakuna mtu ambaye anasema yeye ni indispensable. Ati kama yeye hayuko, chama haiko. Kwani wewe ni nani? Kwani wewe ni nani unasema ati kama wewe huko ati chama haiko? Chama itaendelea au haiendelei? Itaendelea au haitaendelea? Ni lazima tupate power. Na hiyo kupata power mpaka wakosi watakuwa kwa meza. Wakosi hawawezi kwanza kuwa kwa meza. Wakosi watakuwa kwa meza. Lakini kuna kitu kingine watu wengine wali-misinterpret. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha Deputy President. Hiyo kiti ya Deputy President ndio tunalinga sana. Hiyo ndio tunalinga. Ile kitu ambayo mimi nilisema ya kwamba huyo Deputy President hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye. Lakini hiyo kiti ni kiti ya public. Election ikifanyika, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, renyimbae. Tukithina mbere, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ni areganĩte na riboti atĩ nĩ arĩkĩtie kũiguithaniria hamwe na kũnengerana mawĩra mamwe ma kaunti kũrĩ thirikari nene. Kũringana na Sakaja kĩaria rĩrĩa ararĩ mbere ya mbunge ya kaunti ĩyo ya Nairobi, augĩte we ndangĩkunyanĩra wĩigĩrĩrĩki wa gĩgatiba ũrĩa athukĩirwo nĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi. Na maya marũmĩrĩire thutha wa ndeto kwambĩrĩria ũtukũ wa iyo atĩ nĩ arĩkĩtie kũiguithaniria na thirikari nene ũheani-inĩ wa honge imwe arĩ nĩ nginyagia ũnyagia wa wa gĩko mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Tukithina mbere, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ni areganĩte na riboti atĩ nĩ arĩkĩtie kũiguithaniria hamwe na kũnengerana mawĩra mamwe ma kaunti kũrĩ thirikari nene. Kũringana na Sakaja kĩaria rĩrĩa ararĩ mbere ya mbunge ya kaunti ĩyo ya Nairobi, augĩte we ndangĩkunyanĩra wĩigĩrĩrĩki wa gĩgatiba ũrĩa athukĩirwo nĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi. Na maya marũmĩrĩire thutha wa ndeto kwambĩrĩria ũtukũ wa iyo atĩ nĩ arĩkĩtie kũiguithaniria na thirikari nene ũheani-inĩ wa honge imwe arĩ nĩ nginyagia ũnyagia wa gĩko mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi.
Ndagĩka na mathaa Ndetwe Gĩtambata mwaki wa Gĩthaka atĩ ngavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩarĩkĩtie kũneana mawĩra mamwe kũrĩ thirikari nene hamwe na mayarĩ ũrũngani wa gĩko mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, waki na ũmenyeri wa barabara, ũtambia wa maĩ na public works. No gĩikaro-inĩ kĩa mbunge ya kaunti ya Nairobi, Sakaja akĩagĩra kĩene riboti icio akiuga ũcio nĩ mũhuhu mũtheri. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. Nairobi is not just a county, it is a capital city. So of course collaboration with the national government is inevitable. In fact, it is encouraged. Hamwe na ũguo Sakaja akiuga gũtirĩ hĩndĩ angĩkunyanĩra ũigĩrĩki wa gĩgatiba kũhĩtũkĩra mũingĩ ũrĩa wamũcagũrire. So for those who have been wishing or imagining that misadventure would happen again in Nairobi, find another county and find another governor. This governor, Sakaja Arthur Johnson, shall never go in that direction. Gũkĩrĩ ũguo Sakaja akiuga harĩ bata wa andũ kũmenya ũtiganu ũrĩa ũgĩte mũnene, rĩu akiuga no agũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra na thirikari nene. Sakaja akiuga ũtungata wa ũrĩa warĩ ho wa kũramata kaunti ya Nairobi kũgerera Nairobi Metropolitan Services, augĩte ihinda rĩu rĩarĩ iritũ na ngarama nene gũtharia mũrutĩre wĩra, akiuga gwatigire kaunti ya Nairobi ĩna thirĩ wa ciringi bilioni 16. But in the words of the former late Prime Minister, the father of devolution, we must protect devolution. It is the biggest gift given to the people of Kenya by our law. We are pursuing procedures using the Urban Areas and Cities Act that talk about the capital city to enhance support in infrastructure, but the city will continue to be governed as a county government under the law. The future of Nairobi is ours, members. Let us make Nairobi work consistently, fairly, and with dignity for all. Mothe wa kimya mũtongoria wa bũrũri arĩ kaunti-inĩ ya Nairobi mwena wa Pipeline nĩrĩaugire nĩeharĩirie gũtigĩra kaunti ya Nairobi nĩyacokia riri wayo na kwĩrana kũrutithania wa wĩra kuma ũngania wa gĩko na kũnyihia mũhatĩkano. We cannot transform Kenya unless we begin with the transformation of the city of Nairobi. We are going to change this city to make sure that Kenya changes. Nairobi hoye! Andũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Mũmbunge wa Kieni Njoroge Wainaina nĩagitĩrĩte na agatetera President William Ruto thutha wake gũkorwo agĩũkĩrĩrwo nĩ atongoria amwe na makĩria a mũng'ethanĩro nĩ ũndũ wa gũtabania mĩcemanio thingira-inĩ wa iregi. Wainaina akiuga kĩama gĩkĩ kĩrĩ na wĩyathi wa gũtabania mĩcemanio mũciĩ-inĩ thingira-inĩ wa iregi, kuona nĩkĩo kĩrathana gũkũ, akiuga na mabũrũri mangĩ marĩa marĩ na wĩyathi ta ũyũ matabanagĩria mĩcemanio o kuo. Hamwe na ũguo, Wainaina akiuga gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kieni kĩrĩ cemba gũgatabania ithurano cia matũũra cia UDA tariki 7 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ thutha wacio gũteanĩrio nĩ kwaga waragania. Hĩndĩ ya mũbango wa ũrugũria wa nyota kaunti-inĩ ya Garissa, President akĩoya mweke ũyũ gũthonjera mũng'ethanĩro ũrĩa ũkoretwo ũkĩmũruta mahĩtia na thutha wa mũtongoria wa DC. Na riboti ĩyo tũgũkorwo tũkĩmĩamũkĩra kahinda gatakĩrĩ kũraya na riboti ĩyo yambe gĩtũhe kamweke tũkorwo tũgĩikĩria ndũgathiĩ kũraya nĩ tũracokereria na riboti ingĩ. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts, and
translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Muturire wa mundu ni uri miambato na miikuruko na nikio nie wajira wa muthe hamwe nanie DJ TZ kuma muthenya wa Wednesday nginya wa Friday. Tafarira ni kwihiuria kuria muthenya wa Wednesday turi guthakagira mitukanio ya nyimbo dunio hefunda yake hali kwenda anamio anatara igana nayo ni akwende dunio hefunda yake hali kwenda anamio anatara itiane mara mema Agwo muthenya wa Thursday tukaguthakira nyimbo iria ciarĩ cia hau kabere. Agwo muthenya wa Friday tugakurehera mugeni uria turigikoragwo tukihiuria na njira igwete. Ni tucemanie Oyo mutorere ndorenda makuresha urenda kubango na kogo free urenda kubango na kogo free wawe free wonye ngoro gukena wawe free wonye ngoro gukena ngoro yakena oyo ya tomarinda ngoro yakena oyo. Inawigwete gumo jega egie Golden Wing Investment Limited. Ino ne dukanene ekurikanire Nyeri yothe ona bururi mugima wende-ini wa indo cia nyumba kana wofici. Ne indo ta iriko ni decors, electronics, furnitures, carpets, thimo, laptops na ingĩ nyingĩ. Wĩũrathumbuka ni kuria ungiruta thimo njeru ya bei ya muhuko waku, thimo itangĩgũconora. Golden Wing Investment wamekusort. Marakwenderia thimo mĩhĩrĩga yothe ta Samsung, Tecno, Vivo, Oppo, Redmi na ingĩ nyingĩ. Na uhoro wa mwanya ni ati wina kuma ciringi 1,000 peke yake uri na thimo njega kuma guku kwa Golden Wing Investment, tondu ni mari na thimo cia lipa mdogo mdogo. Mahua na muguku kwa Golden kwa wĩingĩ, metha cia coffee tables ndũngĩcietigithia, cia mambo ona cia icicio. Mĩgeka nayo ri ni kwa wĩingĩ, TV na woofers guku no kwa wĩingĩ. Ũngĩenda indo ici na ingĩ nyingĩ, macerere duka-inĩ nene Nyeri Town, nyũmba-inĩ ya Nyeri Shopping Complex hakuhĩ na Samrat Supermarket. Na kohoro makĩria ũrathimwo kũhĩtũkĩra 0724 210 609. Golden Wing Investment Limited, quality in every purchase. Thegio murĩru wa GTN TV nĩgũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera. Ũngĩkorwo na kĩũria, wonie ona kana mateta o mothe megemainie na tabarĩra citũ, ĩtĩkĩra gũtwarĩria na njĩra ya kũhũra thimũ kana gũtũma ndũmĩrĩri nguhĩ na WhatsApp message kũhĩtũkĩra thimũ namba 0742 915151 kana ũtũme email kũgerera gtntv@gmail.com na ũcokerio rungu rwa mathaa 24. Oho ririkana gũtũrũmĩrĩra nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria: Facebook GTN TV Digital, TikTok GTN TV Digital na Instagram GTN TV Digital. Tũrĩre o harĩa hothe ũrĩ mathaa mothe kũgerera www.gtntv.co.ke. GTN TV, mũciĩ wa iheo na trada. Ni
Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN 81 tũgĩcokereria kũrĩ riboti ĩrĩa tũkiuma nayo hau gabere. Mũmbunge wa Kieni Njoroge Wainaina nĩ atũgĩrĩtie na agatetera President William Ruto thutha wake gũkorwo agĩũkĩrĩrwo nĩ atongoria amwe na makĩria a mũng'ethanĩro nĩ ũndũ wa gũtabania mĩcemanio thingira-inĩ wa iregi. Wainaina augĩte kĩama gĩkĩ kĩrĩ na wĩyathi gũtabania mĩcemanio thingira-inĩ wa iregi kuona nĩkĩo kĩrathana gũkũ, akiuga ona mabũrũri marĩa marĩ na wĩyathi ta ũyũ matabanagĩria mĩcemanio oro kuo. Hamwe na ũguo, Wainaina akiuga gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kieni kĩrĩcemba gũgatabania ithurano cia matũra cia UDA tarĩki 7 mweri ũkĩte wetatũ mwaka ũyũ thutha wacio gũteanĩrio nĩ kwaga waragania. Koguo nitwenda ku demystify meciria maria makoragwo na andu a Kenya ati thingira wa iregi ni undu munene. Turenda gutua thingira wa iregi ni ofici ya president na no ete andu ake ona andu a Kenya mangihota kuingira othe muthenya umwe. It can be good. Andu ana keitwa bururi umatwire maugite ni mekwenda guthie State House. Ona ria gwaneka maandamano bururi anake maugaga tunaandamana tukielekea State House. Kwa hivyo president yechiririe ni kama kumahingurira ni getha ona matige kuona ta kuri undu very special is State House. Iyo no office. Na ithio tutingienda andu anyire tutigwo na thutha, particularly Kieni tutigwo na thutha, tukwenda kuingira meri ino ya UDA na tutwite itua no mothe tumba githomo ni getha githurano kiria tugacokera mweri 7 wa gatatu gutikage mistake ekamis. Koguo nitwenda ku demystify meciria maria makoragwo na andu a Kenya ati thingira wa iregi ni undu munene. Turenda gutua thingira wa iregi ni ofici ya president na no ete. Tũgĩthiĩ na mbere, bamĩrĩ ĩmwe kuma itũũra-inĩ rĩa Kantine Gĩthure gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcagũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga maiyũrĩtwo nĩ ihoru na maithori thutha wa mwana wao gũkuĩra bũrũri-inĩ wa Amerika na njĩra ya mũtino wa barabara ĩrĩa rĩrĩ arathiĩte gũthoma. Kũringana na andũ a bamĩrĩ, Eric Mũnene Njue ahetwo ũteithio wa mathomo ma scholarships athiĩ kana akorwo agĩthiĩ akongerere mathomo make bũrũri-inĩ ũyũ no thutha wa gũkorwo atũngĩtwo nĩ mũtino ũrĩa ũrabutire njata na kĩoneki gĩake gũkũ makĩremererwo nĩ gũcokia mwĩrĩ wake gũkũ bũrũri-inĩ kumana na kwaga ũhoti. Mwandĩki witũ Njũgũna wa Kamũce arĩ na riboti ĩno. Itũũra-inĩ rĩa Gĩthure Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩkuo bamĩrĩ ya Lincoln Njue ĩrĩ mĩbango-inĩ ya macakaya ma mwana wao ũrĩa ũkuĩrĩire kũraya na mũciĩ athiĩte kũmatha mathomo. Kũringana na bamĩrĩ ĩno, mwana wao athiĩte bũrũri wa Amerika kũmatha ũgĩ makĩria thutha wa gũkorwo ahetwo mweke wa mathomo, no ĩndĩ mwĩhoko ũyũ ũrakinya mũthia kumana na mũtino ũyũ. Akĩthiĩ Nairobi University kũrĩa ateinire first class honor, agĩkaranga akĩbewa scholarship ya gũthiĩ Amerika, akĩthiĩ kũu kũretwa Oregon University. Alikuwa University of Oregon, alikuwa anasomea PhD. After kupita vizuri University of Nairobi, alipata chance ya scholarship kwenda University of Oregon, akafanya masters, and then afterwards alipewa another scholarship ya kufanya PhD. Maugĩte atĩ makoretwo makĩgeria mwĩrĩ ũyũ ũkinye gũkũ bũrũri-inĩ ĩndĩ makaga ũhoti nĩ amu marabatara mbeca nyingĩ. Nĩ tũgeretie maũndũ mothe na tũgacanga mbeca na mbeca icio itirĩ igana tondũ tũtirĩ tũrakinya narĩ kuota ya mbeca iria mwĩrĩ ũcio ũrenda nĩgetha ume Amerika. Tumejaribu kuchanga lakini hatujafikia the target yenye tulikuwa nayo ya kumleta huku na kupanga mazishi. Maugĩte matigĩtwo ngoro ciao cinamĩte kuona atĩ mwana wao nĩ ũrarĩ mwĩhoko kũrĩ ona thengia wa gũcangithia ciumia ithatũ gũtirĩ ona ũtheri wothe. Makire mũno nĩ ũndũ wa gĩkuũ gĩake tondũ nĩwe tũretererete itegemeo itũ, tũramwĩbokete atĩ no ahote gũteithia familia
na guti ungi turoretie mbere. Riu ni maikitie ritana kuri thirikari kugerera ministry ya maundu ma nja wa bururi kuigirira na guteithiriria mwiri uyu ucoke niguo maiganire na gucokwo ni thayo. Ona riu turoria thirikari itutethie tubote kurete mwiri ucu kuma Amerika. Rituroria thirikari angire no ibote gututethereria kumurete guku no tukene muno kana mwendi wega ini no tukene handu-ini ha GTN TV kuma mwena wa Githure Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga. Ritwa riakwa ni Njuguna wa Kamoshe. Na tugithii na mbere ihoya ni rikitio kuri andu a wendi mwega guteithiriria family imwe guteithiririo marenda uteithio niguo mahote kuriha bili ya thibitari ya Lydia Mukami uria wanyititwo ni thina wa thakame kumatira mutwe mwaka muthiru na aratuika wa kuhuruka tariki 22 mweri wa mwambiririo mwaka uyu wa 2026 kuria riu mwiri wake uthiite na mbere na kuigwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Chiromo Mochari kaunti-ini ya Nairobi. Riu family ino igiikia ritana kuri andu a wendi mwega gukorwo makimateithiriria urihini wa mbeca ici iria gwa thaici ikinyiriirie ciringi milioni 5. Ni tura-ini ria witima guku ni gicigo mbunge giotha ya kaunti-ini ya Nyeri kuria turacemania na family ino egumirwo ni murigo wa kuriha biro ya thibitari riu makihoya uteithio kuri andu a wendi mwega. Tutigitwo ni umwe witu tungenda mutwethere njira tungiota kuona mbeca ici. Lydia Mukami noria ni muiru wa Teresa Karuri anyitirwo ni thina wa kumatagwa thakame mwaka muhituku kuria koretwo akihanyukio thibitari-ini nginya tariki 22 mweri wa mwambiririo mwaka uyu ari muthi uria akorirwo akihuruka na gutiga biro ya milioni iracuniria 5 iria family ino ekoretwo igiethana na njira ciothe niguo kumiriha makiuga hari ciringi milioni 5 mahotete kuriho ciringi 800,000 riri naguo mwiri wa mwendwa wao uthiete na mbere na kuigwo nyumba ya kuiga miri ya Chiromo Mochari. Muthenya wa umuthi mukite ni undu wa umwe witu uria uhurukite uria warwarire agikoma thibitari na akihuruka. Tutwe na biro nene biro iyo twinayo nia riria arwarire ria mbere ambire agikoma thibitari mwanya tukiriha biro iyo na akikinya handu abatarie gutwarwo handu hari na ICU tugetha thibitari ndeka mucio tukiona thibitari na agitwarwo ndio athondekagwo tukiheo bill ya 2.4 tugicanga kindu 800,000 tukiriha bill iyo. Ona thengia wa gwikia riendekithia ria kuneo mwiri wa mwendwa wao makamuhurukie guku magithie na mbere na kuriha mbeca ici thibitari ino ndigana kumareka gukirikana no nginya marihe biro ino. Arekagwo dialysis ayiko dialysis ni kuonania no akahigo ikibirite no tutiui na niari na uhoro nimagwetete ati kiongo giake ni kironeka ta kidina clot na ni turenda kumuhurukia na tutingihota ni undu wa biru ria itugumeire. Riu Karuri magiikia ritana na kuria uteithio wona ni mageretie njira nyingi makiambiriria nenda-ini na kwaraniria na nyumba cia mohoro riu magibanga gwika harambe niguo mone mbeca ici. Ino harambe tugakira guku mucie ni turenda gwetha harambe guku mucie na twethe harambe Nairobi tondu mbeca icio turendwo milioni 5 tutingihota guciona na guku mucie. In fact, bill ino ya 5 million mathiko tin included na mortuary expenses tin included. Riu koguo nikio turahoya well wishers mundu wothe ungihota gututeithia no atuteithie na no atumire pay bill 247247 account number 0725 516 938 kana atumire namba ya 0722 322
444. Oho ni maikitie retana kuri atongoria gicigo giki ukorwo makimataithiriria urihi-ini wa mbeca ici. No njurie atongoria a uthaya muno makiria MP na MCAs a uthaya ta Bwana Kiruga, Esther Wagaki ona MP riwotha no moke matuteithirie kinya na thiini wa harambee itu ino ya mweri 22 February Sunday nwenge. Na tondu gukiragwo muteithia wa muthini ni Ngai agwatagia ngwatio, reke twitikire kunyitanira na family no riri maragerera moritu handu-ini ha GTN TV kuma witima guku ni gicigo mbunge gio Thaya kaunti-ini ya Nyeri njitikaga Nyambura wa Gathima. Nĩ ngatho Gathima nĩ ũndũ wa riboti ĩyo tugakihoka andũ a wendi mwega nĩ megũgĩkorwo magĩthiĩ gũteithĩrĩria family ĩyo, na nĩ riboti ĩragĩtwĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnjo-inĩ kĩa GTN at 1 maingĩ no na cihanda wega thaa 1 na thaa 3 thina mbere na kwererera GTN TV, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na niĩ ngagĩcokia ngatho mũno makĩria ngagĩkwendithĩria mũthenya mwega tidia thayũ na ũrĩmi gũkumia. Rĩtwa rĩakwa nĩ Snide Shige.